Laka. It is a baboon that was stuck up in a tree. In order to get the baboon out of the tree, one of the hunters will need to climb up the tree and get the baboon on his back and bring it down. Baboons are a source of food for the Hadza. They hunt baboons using traditional methods such as bow and arrow, traps, or by ambushing them. Baboon provide meat, which is an essential part of the Hadza diet, offering protein and vital nutrients necessary for survival. In a normal days, right before the hunters going out hunting, the Hadza hunters carve and shape the shaft to the desired length and thickness. They may use traditional tools like knives, stone blades, or shaped stick to shape the shaft. Fletching. Fletching refers to attaching feathers or other materials to the back end of the arrow shaft to stabilize its flight. That's clear. Ama na beta ba unebe. Ayo kita abe akak. Kita abe kan. Ako, bukan memang. Each day starts with the men gathering around a campfire to warm their bodies. In the early mornings,
The air temperature is cool and the Hadzavi traditionally sleep out in the open with only animal skin mat laid on the ground, so warming themselves before heading out for the day is an age-old custom dating back countless generations. Oh no. Oh no. Oh no. The Hadzabe have a culture of sharing. No matter how small the kill from a day's hunt, the food is shared with the entire family. The men prepare the meat by cutting it in small pieces and hand them over to the women for cooking. Makoa is the one of the elders in the community explaining about the sharing of meat. Mako explained that the Hadzabe are always grateful whenever they have something to eat and share with the family. Today we had a successful hunt. I hand over the meat to women and children to be cooked in soup. When the food is ready, it will be shared by all. But children are given food before the adults. Manako in Hadza language means meat. The women are always delighted when the men return from a successful hunt. The women begin food preparation almost immediately. The meat is cut into small pieces and put in the pot with water. The pot is then boiled over a strong fire for about 10 to 15 minutes. Once the food is ready, every piece of meat will be shared among us, the family members.
Ma dingkiti na ba? Dingki ako. Sabi ato na to ko Ano ko yata ono ko wala na ko ato. Ono ko akata dingkiti na ono ko Imate ama shati ko. Bichote shati ko. Nana. Kan mo ito shati. Tsaka mo. Chata makoti dinana suku. Sige mena. Achoma ola nak. Kaka ite ola be. Tuichi ka iwi in. ela ka te boko mo Sami ate tabi. mama ten mama ten Sokoko. na mi tego mulati Ebe na chikima, bebe na chichikima. Kuma don tsuwe ba. Dako chikima mako be Tsuwe. ku te iya ku te tego iya Si bo. ela taka Ete ko bo. mana chika te tawani Si ai. ate te tao nete Tukuita ko ba tuminga chikis. choko isi au kabisa Da. bicho abako zata Chikisi tui kwa pesi ka tabes. Kadima ko to kaya. Ano tsaicha. Chikisi sikata biti nasa chikiten. Kuchami itita. Siani uba kona manata oto. Chisi. Lapa kuchami. Lakachi. Sitaka bana. ko gadi ya ko ko na Chia tekeso. Kani yete anabe. Ko changanya ke akam. sama kape sama kuichame sama kape na kamiti ano na ito sama kape Ako paano kusate? Nakon na. Pamatika ako. Betane Ako ay Luko ay siya na ko. Luko ay Lami. ko ako ichame. Taka kuma ku bibi na. Ay ko ay hamena Ko ako zana. Kasi may jate mag. Ay. La. Ha? Lagatugol ko. Lan mulatita. Pitinipi. Ko kuisa. Tenepe. Kwa kete ba fa ka chota ma. Ka chota ba ma ku. ya biba. Ole ako. Ola ko fana ko. Ele ate. Fia ko la ko na makoko. Ale aya. Sa. Ako zote ta ko ten sawe. Ka sowe o ta mala kata to jo ka ko fa fa. Ako to ko pa yin tina. Ikwate. Ako zo pita. Ikwate ikwate. Ne paka pa pitini pia ko te weta. Ako le mabamsi chaya bani. Ta ko ko ta hat. Tui mo ko ako soko. Pitini pitini. Matsawe ya pa pa wa. Tosha. Amaken. Ada ko.
Masutluko. Masutluko. Chini chate. Odo. Chini chate. Kusi bo. Kusi bo kukikata. Ana fatate ana. Ana tita kusi bo kukikata. Matena. Za aya. Iyo. Teka. Badana Zate bacha. Takwe toshwa ola oya. Nakutoshwa ola oya. Ai badana Zate atutlu kutu mebepe hapa. Ka upe. Kubita onu. Kala ka ono kamo ko nakata. Ucho chitatangana. Akasumema makutupa. Bema begata ko ete aita chechitata. Iya mape shina wa na kuya. Ina data ko ta. Tosha ya. Ata ko yo ya ko te ko iye. Ai minata. So yako. Ai ko siku pa. Iya de. Ngata mana. Ato obe agia ota. Takwe ayasa mima ola takwe echi yaita. Kwima ola ako pa ana kutashi yako hako. Ngaboko tinango pija tinama na vuta. Zani chi uko ya. Ami bibi keche agia. Yani yako kuama na makubila mitetu iye. Nkuwa bena bako toko ka ni yichi wa inai. Za pizza. Besho tukuma kubi. Ako. Ukwa. Ale dada. Ale. Nena. Kote. Kote mana ko Tao nete. Kwisi ola ko mana ko sa. Ate. Nako chuda mana ko. Lami. Snape akubota. Iya mdudu amena utawashi. Kami yang Kamu nak ada? Fikir aku. Kacho kwate aje nyele. Apa kau aku nai. Ya tapi. Ikaw mauna ko kwikwate. Mati itako. Chokwate ya so baba mi. Afaza. Makana tatundo. Tako kwa bitoma mna. Ako ba Ale kwita. Kai sora ko manang. Ate. isa boko wa. Sheri ya ne ko. Kabili tuana bai. Chosho kati. Kuliona.